I have a question on. Oh, thank you for your time, of course. I have a question on morality. For the last 3 years, I've been helping people who were sick like I was, and I came here to develop my education and to promote myself and to get better in other ways. And I saw a friend who was sick, and I didn't help him as much as I would have if I was back home, not in school. And now I'm beginning to question whether or not that I should be here, because I'm here to promote myself, to develop my learning, even though I like it a lot. Am I doing the right thing by being here? 선택에는 올바르고 그르고가 없습니다. So there's no right or wrong in a choice. 선택에는 반드시 책임을 지는 문제가 따릅니다. So there's only responsibility that follows a choice. 선택이 어려운 거는 The reason that a choice is difficult to make, 좋고 나쁜 문제가 아니고 it's not a matter of good or bad choice. 선택에 대한 결과를 책임 안 지려는 생각이기 때문에 그래요. It's because subconsciously we don't want to take on the responsibility for making a certain choice. 내가 지금 돈이 없습니다. For example, I don't have money right now. 돈을 빌리고 싶습니다. I want to borrow some money, 빌리려니까 나중에 갚을 게 걱정입니다. but I'm concerned about my ability to repay that money. 그래서 빌려야 되나 말아야 되나? So I'm always kind of considering going back and forth whether to get that loan or not. 어떤 게 좀 올바른 행위인가? So what is right or what is bad? What is 이렇게 good? 만약에 질문을 한다면 So if I ask such a question, 올바른 것은 없습니다. in that situation, there is no right or wrong choice. 빌려도 되고 안 빌려도 됩니다. So I can take out the loan or not. 빌리면 갚아야 합니다. But if I borrow the money, then the responsibility is for me to repay it. 갚기가 어렵다 싶으면 But if I consider that responsibility to be too heavy, 어려워도 빌리지 말아야 합니다. then I should not take out that loan. 근데 우리는 빌리고는 싶고 갚기는 싫고 이래서 고민이에요. But most of the times we are conflicted because we want to borrow the money, yet we don't want to pay back. 이걸 욕심이라는 거예요. And that is called greed. 이것은 성립하기가 어렵습니다. So it's very hard for the two to coexist. 그러니까 지금 친구를 돕는 건 좋은 거예요. So it's good for you to be able to help your friend, 친구도 돕고 공부도 하고 두 개를 다 지금 할 수 없잖아요. but you can't help your friend, yet at the same time pursue your studies here, right? 지금 선택을 해야 되는 So 거예요. you have to make a choice. 지금 친구를 돕고 Maybe help your friend now, 미래에 도울 수 있는 역량을 줄이든지 and maybe that might impact your ability to help others in the future, 지금 친구를 돕는 거를 줄이거나 포기하고 or maybe give up or reduce the amount of help you give to your friend now, 내 친구는 아니지만 미래에 다른 사람을 더 놓을 수 있는 능력을 키우든지 perhaps, and increase your ability to help others in the future. 그건 자기의 선택이에요. It's a matter of your choice. 어떤 게 좋고 나쁘다는 건 없습니다. So there is no good or bad choice there. 자기가 어떤 선택을 할 거냐는 거예요. So the more important thing is what choice you will make. 두 개를 다 하려니까 지금 안 되는 거예요. Because right now you're having a difficult time because you want to do both. 둘 다 좋은 생각이지만 이건 욕심이에요. So both are worthy choices, but if you want to do both, then that's greed. 어떤 선택을 하실 거예요? So what choice will you make? I will make the choice to stay into school, and with the hope that I can help more people upon graduation, and make the sacrifice now. 네. 그러니까 내가 원하는 것이 다 이루어질 수 없습니다. So we can't always get everything we want, 그렇죠. right? Pretty much. 그런데 원하는 것이 다 이루어질 수 없는 세상에 살면서 원하는 것이 이루어지지 않았다고 괴로워하는 건 모순이잖아요. So it's a contradiction for you to live in such a world where everything that you want cannot come true, yet wanting everything you want to come true. 만약에 원하는 것이 이루어지지 않았다고 괴로워한다면 인생은 죽을 때까지 괴로울 수밖에 없어요. So if you suffer because everything you want is not coming true, then you will suffer until you die. 원하는 것은 이루어질 수도 있고 이루어지지 않을 수도 있습니다. So what you want can come true or does not necessarily have to come true. 이루어지면 좋은 일이에요. So if it does come true, then it's good. 이루어지지 않으면 괴로워할 일은 아니에요. But if it doesn't come true, that doesn't necessarily translate into your suffering. 그때 보고 So you look at it now, look at it then, 계속 이루고 싶으면 and if you still want that to come true,
더 노력을 하면 돼요. then you just have to put in more effort. 뭐 그렇게까지 할 거 없다 하면 포기하면 돼요. But if you think it's not worth the extra effort, then you can give it up. 더 노력한다고 반드시 되는 건 아니에요. But just because you put in that extra effort, it's not a guarantee that will happen. 또 그때 가서 보고 So just look at 더 할 it 필요가 then, 있으면 더 하면 되고 and if it deserves more effort, then go ahead do it, 아니면 그만두면 돼요. or give up then. 괴로워한다는 거는 But to suffer 아무런 도움이 안 돼요. is of no use to anyone. 그럼 왜 괴로워하느냐? Then why do we continue to suffer? 욕심을 내기 때문에 그래요. Because we are greedy. 노력은 적게 하고 We don't want to put in the effort, 결과를 좋게 하려는 생각 때문에 그래요. but we want the result to be more than the effort that we put in. 또 남이 나한테 원하는 걸 내가 다 해줄 수도 없어요. And also, we can't satisfy and please everybody. 내가 다 해주겠다 그러면 해줄 수 없으니까 괴로워지는 거예요. And if you seek to please everybody, you suffer because you can't do it. 그래서 나는 그 중에 선택을 해야 됩니다. So that's why you have to make a choice among those. 그럼 자기는 지금 다 해줄 수 있는 것처럼 생각하기 때문에 고민이 생기는 거예요. Because right now you are suffering, or you have an issue because you think you can actually satisfy everybody. 지금 괴로워한다고 친구에게 아무 도움이 안 돼요. But because you're conflicted over choices, that doesn't help your friend. 그래서 현실적인 선택을 해야 됩니다. That's why you have to make a realistic choice. 그래서 공부를 하기로 했으면 공부에 집중해야 합니다. So if you then decided to pursue your studies, then you have to focus on your studies. 망설일 필요가 없어요. There's no more need for hesitation. 친구가 마음에 걸리면 And if you still think back about your friend, 뭐 가끔 전화해주고 then you can, make calls once in a while, 뭐 가끔 만나면 돼요. and also, meet up with him once in a while, 밥을 encourage 한테 him, 사주든지. or to buy himself food, help him out. 우리는 다른 사람을 정말 도울 수는 없습니다. Because ultimately, there's nothing we can do to truly help others. 도울 수 있다는 이 생각이 사실 굉장히 위험한 거예요. Actually, it's very dangerous for you to think that you can actually help others. 여러분들은 우리가 원하는 것이 이루어지면 좋다고 생각하죠. Do you all think that if we get what we want, that's a good thing? 근데 우리가 원하는 것이 다 이루어지면 세상은 그냥 금방 망해버립니다. But if everybody actually got what they want, it's that the world would come to an end the next day. 전부 다 박사학위를 그냥 따고 Everybody gets a PhD for free. 대통령 되겠다 하면 다 되고 Everybody becomes a president. 다 500살, 1000살 살고 Everybody lives to 500, 1,000 years. 일은 안 하고 돈이 벌고 싶고 일은 안 하고 돈은 많이 벌고 싶고 Everybody wants to be rich without having to work at it. 그럼 이 세상이 어떻게 유지되겠어요? Then how will the world be sustained? 우리가 원하는 것이 이루어지지 않기 때문에 그래도 요만큼 유지되는 So 거예요. world goes on as it is now because we don't get to get everything that we want. 그래서 원하는 것이 이루어지지 않는다고 괴로워할 일은 아니다는 얘기예요. That's why it should not be a cause for your suffering just because you don't get what you want. 남이 원하는 것을 내가 다 못 해준다고 괴로워할 일은 아니에요. And you shouldn't suffer either because you can't satisfy what others want of you. 우리는 할 만큼 하면 돼요. All you can do is try your best. 가장 중요한 기준은 The most important standard for that 내가 행복한가? is ask yourself, am I happy? 그것이 된다면 And if so, 다른 사람의 행복을 위해서 조금이라도 도움이 되는가? then the next question should be, then am I helping others become happy? 나는 좋은데 남에게 손해가 난다면 If I'm happy but that's causing suffering for others, 이것은 오래 지속될 수가 없습니다. then it's not sustainable 그 사람이 반격을 할 것이기 때문에 because the other person will also then rebel against it. 내가 손해보고 상대를 이익을 준다면 But if I cause loss to myself, sacrifice myself for others, 그것도 오래 지속될 수가 없습니다. that also cannot be sustained 내가 계속 참을 수가 없기 때문에 because my patience also have limits. 그래서 나도 좋고 상대도 좋아야 That's why it has to be good for me and good for you. 이것이 오래 지속될 수가 있습니다. Only then can it be sustainable. 그래서 먼저 내가 좋아야 하고 First, you have to be good. It has to be good for you. 상대에게도 도움이 되면 좋습니다. Then be good to others.